And for people who are here today, there is not only clinics and lectures in the arena, but also in the conference halls of the World Trade Center. If you go to the New York Conference Hall 2, there are many clinics to be seen during the day, all in English as well. Vereniging Friese Tuigpaard. Dit is de prachtige presentatie aan Right now at 10 o'clock there will be a lecture about eye problems on the horse in the New York Conference Hall number 2. Meanwhile, we are looking at the 2 presented horses for the show driving clinic. In the arena you can see 2 horses. GPD Fokke, a descendant from Nana, together with André van der Staal. And the other horse is Jasper van de Stjeldijk, sired by Noordert 444, presented by Elbert Wim Andela. We are listening to Mechtelt van der Kooi. She is the chair lady of the Society for the Friese Show Driving Horse. And we are going to give you some background information. The society is started at 1955, mainly to be able to organize competitions. Wat belangrijk is voor een tuigpaard, eigenlijk voor ieder paard, is dat hij de kracht van zijn achterbenen verhoudt. De voorbenen ondersteunen de bron, zodat hij niet naar beneden gaat. And for training a horse for show driving, but actually for any sport, you need to have a powerful hind leg, an ability to carry the weight on the hind legs. If you have a horse in its normal balance, most of the weight is on the front legs. But we would like to use the power in the hind legs. So important is that we try to teach the horse to bring his weight back on the hind legs and carry himself on the hind leg. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat er aan de bovenkant voldoende lengte is. Dus als we beginnen... And to be able to do that, you need to be able to lengthen the horse in the top line. Moeten ze eigenlijk een beetje lager lopen. Ik weet niet of ze te opgewonden daarvoor zijn, want ze weten dus... The horses today are a little bit excited, so we're going to try to show that the horse can lengthen the top line. Zou die wat langer kunnen stappen, André? Een klein beetje zacht. Ik zeg, ja, maar als ik hier ben, dan moet ik wat doen. But the horse is a little bit too excited today because he knows that he's going to show himself. You can see André. Om dan aanspanning te kunnen maken, is het nodig dat hij zijn buikspieren aanspant. To be able to carry on the hind legs, the horse needs to use the core muscles to... The first thing you need is relaxation. Then you need the rhythm. And from relaxation and rhythm, you can try and then you're going to try to collect the horse a little bit. And how do you do that? And you do that by pushing the horse forward just a little bit, and then in the front you are going to slow the horse down a little bit. So instead of making the horse move forward, you're going to keep the energy in the horse.
that. If you create that impulsion, you can do it with your driving aids or with your voice. Weer impulsen aan de achterkant. En hij laat dan door het paard heen gaan. En hij zegt met zijn hand, hou maar mooi de houding tot hier. Hou die energie maar vast. And then with the forward energy and keeping the horse a little bit together, not being able to move too much forward, then you keep the energy in the horse. Dan gaan we even weer terug naar ontspanning. And now we're going back to relaxation. Mooi. Dan moeten ze leren. And that's what the horse has to learn. To make transitions between Of straks collecting, lengthening, prestatie te doen. Want tuigen is een showsport. En de houding die ze aan moeten nemen, and then we are getting de passagehouding. and then we are getting to the show driving. And for show driving, the horse needs to be collected like in dressage when you perform a passage. De uitgestrekte dag worden ze wat lang. Gaan ze ietsje naar voren. And in show driving, the trot is not a totally extended trot. Maar het is een showsport, dus het mag niet uit de snelheid komen. And because it's a show sport, it's not about the speed. It's about the horse carrying himself Dus je weet nog een keer voordoen, Elbertje, van ontspanning. Dan wordt het paard lang. and then you can see Albert first going to relaxation, lengthening the horse, relaxing the horse. En die cirkels worden nu getrokken door het voorste treinstel. Op het moment dat je de energie aan de achterkant indrukt, gaat het paard korter worden. Kijk maar naar Elbertje. And now we're going to shorten the horse, driving the horse forward a little bit, and then bringing the front and the back of the horse together in collection. De muziek mag aan. Want we hebben een beetje voorbereiding gedaan. We gaan even kijken hoe ze dat gaan doen. Jullie weten waar je naar moet kijken. De ankers bij elkaar brengen. We gaan er even muziek onder doen. Now we're going to put on some music, and you can see how the horses are bringing together collection and lengthening of the stride. André van der Staal met VVD van na de 94. Goed zo, First, needing to get into the rhythm. Moet het nu gebeuren? En ik denk helemaal naar best. Kom, daar komen ze. Met veel aanvangingsvermogen op de professionele paarden aan te rijden te presenteren. Van de zee, Rotterdamers en bijhalen. En die hebben we vandaag al in actie gezien. Komen ze nog één keer, Rekening van Keur, en André van der Staal, Jasper van der Stelvie en Albert van der Laan. And the last, we are going to continue with the next part of this clinic. And there they are, the winning pair for the young riders. We see in the arena Cecilia von Greifenstolz together with Lieke Lux and Dirk together with Sam Oudhoff. We've seen him winning the Horses to Fly show driving competition. We vinden het geweldig dat wij zoveel jonge mensen kunnen enthousiasmeren om die sport op te pakken. Wij doen ons best voor. Jullie mogen gewoon even rustig rondrijden, Sam en Lieke. Kijk maar even of je ze even naar onze spannende houding kunt krijgen. Ik weet dat dat een uitdaging is in deze omgeving.
And we're going to try to make these horses do some relaxing exercises, lengthening a little bit, which is a little bit hard in this environment. gebruik mogen maken van de paden van geroutineerde combinaties. En op deze manier kunnen ze op een hele makkelijke manier in die thuissport komen. Is het materiaal er allemaal? Zijn de paden bekend met wat ze moeten doen? Is de veiligheid ook gegarandeerd? It's very important for young people, if they want to learn driving or show driving, that they get the chance to practice with experienced horses. Dus daar zien jullie hier de winnaar en nummer 2 zien jullie hier in baan. We gaan met deze combinaties even verder werken. Sam, je hebt een mooie ontspannen zo. Kijk of je nog ietsje lengte even in zijn hals hebt. Prima. Kijk, daar gaat zijn hals, maar zijn neus nog ietsje naar voren. Trying to make the horses relax a little bit, lengthening the neck, stretching the horse a little bit. And if you use a circle or a turn, sometimes it becomes easier to stretch the horse, trying to get some relaxation. What we are looking for is rhythm, space. So the first step is rhythm, relaxation, carrying himself. And then we go to step 2. We're going to drive the horse forward a little bit more. The horse should not go faster, but it's about creating impulsion, creating more energy in the horse. And all the energy you are creating with driving the horse forward, you're going to slow a little bit in the front. Bringing the horse back together, collecting the horse. More desirable is to have the nose of the horse on the vertical, a little bit in front. And we're going to see if we can create a little bit more impulsion, driving the horse forward a little bit more without going faster. Kijken of je iets meer actie kunt maken, dat zijn benen relatief iets hoger op gaat tillen. Dus in fase 2 niet harder samen, harder nog. Fase 2. We're asking drivers some to not go faster, but create more elevation of the legs. Houding aan de horizontale balans. Dus hij moet een beetje van die voorkant optillen, dat hij in elk geval horizontaal. And again, here we're going to try to make the balance of the horse going from the forehand more to the backhand and carry himself more, moving more uphill. Okay, now we're going to create a little bit more impulsion, driving the horse forward a little bit more, creating more energy. Now we're going to the last step. And the last step contains collection, impulsion, and straightness, keeping the horse straight. So what we're going to do now, uphill. And we want to see the hind legs coming forward under the body. Nummer 7, Tuigpaard van de Horses van de KNT sportcompetitie. En onze idee doen we zo lekker met wat plezier hier gedaan. Kom nog even beneden, let maar weer. Kom op, hier wat op. Zo.
asking the audience to encourage the horses a little bit. Op de laan van de muziek. En een mooie vierhouding. Veel uitstraling. Wel nog een keer druk op zo'n event hier op de langlijn met Sam Oudhof. En die drugswetsers die naar van de Rijkenstots. Nog wat hartelijk hier zitten. We have been looking at Liekelux driving Cecilia von Greifenstolz and Sam Oudhof driving the horse Dirk. Ook Friese molen hier waar de horse op de achter die samenstelling. Wat zie je is in de vorm erbij. Heel mooi stap, horse is aangespannen. Vereniging wel aan de lange rijder zien met allerlei van de staal. Nu aangespannen. We are looking in the arena now at GPD Fokke, who we have seen just before in the long lines. And the other horse is Net Tocht from IME 507 together with André and Anneke van der Staal. And they are driving the Frisian chase. Traditional Frisian carriage. There we have a tandem combination. In the front we have Jasper van de Schjelbdijk, sired by Norbert 444. And the horse in the back is Hessel van de Schjelbdijk, sired by Andries 415. And this combination is driven by Feike Holtrop. And driving in three, we have three horses in the front, Vincent VDK. And the other two horses pulling the carriage are Falco VDK and Chitte VDK, driven by Jelle van der Kooi. And in Holland we have two kinds of competition. We have regional competitions who are in a normal carriage, but the national competitions are with the Frisian chase. We are looking at the two horses in front of the carriage, and they have to be synchronized together, exactly next to each other. And if it goes well, you can see the movements of the horses being synchronized. And then we see the tandem and the driving in three, where the horse in the front has to do the showing. He has to go uphill, moving the legs forward, and then the horses in the back need to pull the carriage. Of course, the horses are a little bit excited being in this arena. And when you are educating a young horse, it's really helpful to put them together in front of the carriage with a more experienced horse. We're going to change rein.
good for the horses to get used to the arena in a calm atmosphere. And if you can see the tandem driver and the driving with 3, they are using the long lines in the Achenbach system. And we've been starting relaxed, and now we are going again, driving the horses up a little bit more, creating a little bit more energy. Like before, you have the first step where you need relaxation and lengthening. Now we're going to the second step, creating a little bit more energy. And then we're going to move to the third step, where you go to the final stage for show driving. This is a beautiful moment. And we can see the Frisian horse here in their best performance. De muziek daarachter, paarden die herkennen de muziek, dansen op het ritme. En dan komen ze nog een keer. Muziek niet slagen. Nee maar weer, die handen op elkaar. Kom op. Oh. Ja, dat is echt oh. Beautiful presentation of the Society for the Frisian Show Driving Horses. Nou, ik ga de spanningen van de baas en alle afspanningen komen zo dadelijk weer binnen, want we gaan verder met de horses Tuigpaard aan FBS. We are going to continue with the second part in the